All right. So in the previous session, we were discussing the topic of a plane wave incident at an angle on a perfect conducting material. Okay, so if there is a perfect conducting material, uh, so if this is a perfect conducting material, so perfect electric conductor. So if a wave falls on it, we saw that it completely reflects back. That means the magnitude of the reflection coefficient, whether it is parallel or it is perpendicular. Okay, in both cases the reflection coefficient magnitude is 1 and the transmission coefficient went to 0. Okay, so the transmission coefficient in parallel case as well as the transmission coefficient in perpendicular case, both are equal to 0, implying that there are no fields, because that happens because inside your conductor we need to have a situation perfect electric conductor, both electric and magnetic field should go to 0. So in order to satisfy that boundary condition, whatever wave comes in, whatever plane wave hits it, that reflects back. So in steady state, if you ask what kind of fields exist in this region, so in region low, in this region, so in this region, both incident electric field is there and there is a reflected electric field. So we saw that the total electric field is a summation of these two electric fields. And the total electric field, when you write the summation of a forward and a backward wave, what kind of field dependency you see? And you see a standing wave dependency in Japan. So we particularly considered a case where the wave is incident normally and the wave is reflected back, and we have calculated the equations for the fields, and we saw what kind of standing wave pattern and where you will have nulls and what is the distance between the nulls, or what is the distance between the maxima and the null. Okay, we saw those kind of things. So I was discussing one application regarding these metallic structures. Okay, and that application is called anechoic chambers. Okay, so the application is so anechoic chambers is the application which I'm talking about. So probably I think ikkade agipoinattundi video, I think so. So anechoic chambers anavi they're very popular, like all kind of electromagnetic measurements, practical measurements. ఏదైనా డివైస్ తయారు చేసినప్పుడు దాని మెజర్మెంట్స్, దాని రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది, యాంటీనా పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది, ఇవన్నీ డీల్ చేయడానికి we usually put those equipments in the anechoic chambers and we usually test them. Okay, so maybe first I'll show you the video regarding this anechoic chamber which I have with me. Okay, probably the video might be too much and maybe you could not understand some points in it, but try to see, means what is anechoic chamber and a chamber and ఎలా ఉంటది అన్నది చూపించడానికి వీడియో చూపిస్తున్నాను. Okay, of course the principle and all I'll try to give you a brief review once the video is completed. Right, so as the video is playing, probably you cannot listen to my voice. Okay, so one second. So a video, right, I'll be starting your video. My name's David Gentle. I'm the group leader for the electromagnetics group, and this is our microwave anechoic chamber. We're currently inside the microwave anechoic chamber, which is one of the facilities that we use to characterize microwave antennas. It's like an acoustic anechoic chamber, except that it actually absorbs microwave signals, which are electromagnetic waves, the same type of waves as light, radio waves. Microwaves are just a higher frequency than radio waves. We need to use an anechoic chamber to characterize antennas, because we need to do transmission measurements between two antennas and only receive the direct signal. We don't want
reflections from the walls or the ceiling or the floor. So we have to have an environment that will absorb that radiation. The pyramidal form of the absorbing material that you can see is to absorb the radiation gradually, to introduce the absorbing material gradually so that the wave, as it impinges on the radiation absorbing material, sees a gradual transition in impedance. It's a polyurethane foam that's impregnated with graphite dust. And it's actually the graphite dust in the foam that absorbs the radiation and just turns it into heat. In all, there's probably about 5,000 pyramids covering the walls, floor and ceiling. So this is a piece of waveguide, microwave waveguide, used to carry microwave signals. And this is a horn antenna standard that would be connected onto the end of the waveguide and used to transmit the energy or receive the energy. And it's antennas like this that we characterize. So the parameter that people want to know is the gain of the antenna. How much does it concentrate energy in a given direction? Normally the direction straight ahead. Also the pattern, where does the other energy go? And the polarization, where does the electric field point? Is it linearly polarized and what's its tilt angle? Or for circularly polarized antennas, how circularly polarized is it and which way does it rotate? We use a transmitting antenna at the far end of the chamber, and the antenna under test, the base station antenna, will be at this end, and we're able to rotate the antenna in Yes, yes, I can hear me now, right? Okay. So as you have seen the video, okay, of course, it has something but I hope what do I mean by anechoic chambers. You can see that there are pyramidal structures and all when he opened the room and all. Okay, so you can see all kind of structures here. Okay, right. So if you see at this room, yes, someone's talking. చెప్పండి నాన్న. Okay, fine. Right. So if you see these kind of structures, okay, అంటే ఇలాంటి chambers అన్నవి probably if you I don't know, maybe audio recording studios కానివ్వండి, లేకపోతే సాంగ్ రికార్డింగ్ స్టూడియోస్ కానివ్వండి, మ్యూజిక్ రికార్డింగ్ స్టూడియోస్ కానివ్వండి, ఆ స్టూడియోస్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆల్సో. ఓకే, you see that the walls are covered with a kind of spongy kind of material with different shapes. Okay, some thickness undi అట్లానే మ్యూజిక్ స్టూడియోస్కి వెళ్ళిన అలాంటి వెళ్ళినప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక స్టూడియో రూమ్లోకి తీసుకువెళ్తే ఆ స్టూడియో రూమ్ అంతా చుట్టూరు ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి కవర్డ్, వాల్ ఉండదు, వాల్ అంతా ఇట్ విల్ బి కవర్డ్ విత్ కైండ్ ఆఫ్ స్పాంజీ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇలా పిరమిడల్ షేప్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ షేప్ మెటీరియల్స్తో కవర్ చేస్తారు. అవి ఎందుకంటే we call those kind of rooms as anechoic rooms or anechoic chambers. So the concept is simple. Okay, anechoic ante I think it's a Greek word or so, I don't know. I think the meaning of it is no echo. Okay, so anechoic ante, so anechoic means no echo. Okay, so we don't want, means say for example if a person is in this room and say you are standing here, right, and you are singing your song, okay, and you are recording, okay, but what happens when you are trying to talk? Okay, so your sound waves actually fall on the wall. Okay, say for example they fall on the wall at somewhere here and they get reflected back. Okay, వాల్ మీద పడి చుట్టూ వాల్ ఉందనుకోండి, క్లోజ్డ్ రూమ్ కాబట్టి నేను మాట్లాడేటప్పుడు వాట్ కెన్ హ్యాపెన్, యువర్ సౌండ్ వేవ్స్ కెన్ హిట్ ద వాల్స్ and they can come back and they can create an echo. Okay, so it can create noise to your recording, right? So అందుకని ఏంటంటే whatever sound waves that are coming from you, okay, so or any music is playing or anything such kind of scenarios, any waves that are coming, usually voice కి అంత ఇదిగా ఉండకపోయినా, if you are playing some music in the room and you are recording those music things and all, then also you don't want your sound waves to come out.
or they don't want to reflect back. Basically, you don't want any waves that are reflected back. So what you do is you make your wall, okay, నీ wall ఏంటంటే you paste an absorbing material. సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ ఈస్ అన్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్. సో ఈ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది అంటే వస్తున్న సౌండ్ ఎనర్జీని అంతా లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, ద టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బి వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ దట్ ఎంటర్స్ దిస్ మెటీరియల్ విల్ బి డిసిపేటెడ్. ఓకే, అంటే ఆ సౌండ్ ఏదైతే లోపలికి వెళ్తుందో ఆ సౌండ్ వేవ్ లో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా ఈ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్లో డిసిపేట్ అయిపోతుంది. సో అంటే అవుట్ సైడ్ వరల్డ్కి మీరు లోపల పాట పాడుతున్నారా, లేకపోతే వయలిన్ వాయిస్తున్నారా, లేకపోతే ఫ్లూట్ వాయిస్తున్నారా, nobody knows. The music will not come out. Okay, so the music is not going to come out. But the problem is not to isolate the music. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న మ్యూజిక్ని ఐసోలేట్ చేయటం అన్నది, అంటే ఈ మ్యూజిక్ అన్నది బయటికి వెళ్లకుండా ఆపడం కాదు దీని టార్గెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను పెట్టే మెటీరియల్ టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఎనెకియానిక్ ఛాంబర్ టార్గెట్ ఇలా పడిన సౌండ్ వేవ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి రాకూడదు. ఓకే, సో డెఫినెట్గా వేవ్స్ అన్నవి పడినప్పుడు దేర్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్, దేర్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ విల్ బి డిసిపేటెడ్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఇస్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, అంటే ఒకవేళ నేను నా ఛాంబర్ని ఎలా డిజైన్ చేశానంటే ఎలాంటి వేవ్ వచ్చినా కూడా ఆ వేవ్కి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఉండదు. ద టోటల్ వేవ్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ సైడ్. If the total power is transmitted inside, whatever power goes into this absorbing material will be dissipated, రైట్. సో అంటే ఇట్లాంటి ఎకోలెస్ రూమ్ నాకు కావాలి. ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ నేను రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్ కెన్ డిస్టర్బ్ మై ఇమేజ్. సో ఇలా ఎకోలెస్ రూమ్స్ తయారు చేయడానికి అలాంటి ఎనెకియానిక్ ఛాంబర్స్ అంటాం. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ యూజ్ ద సేమ్ ఫినామినా ఫర్ మెజరింగ్ యాంటీనాస్ ఆల్సో. యాంటీనా ప్రాపర్టీస్ మెజర్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఫిట్ అన్ యాంటీనా in your mobile phone and you want to test how your antenna is working, or if you fit your antenna on a satellite and you want to test how it is working, or you've put an antenna or a radar system or an antenna on the airplane, okay, ఒక fighter jet మీద పెట్టారు అనుకోండి, if you want to test its performance, or you make a missile, okay, ఆ missile performance చెక్ చేయాలనుకోండి, ఇవన్నీ ఏం చేస్తారంటే at the end of the day finally they go to the anechoic chambers. Okay, so ఈ ఎనెకియానిక్ ఛాంబర్స్లో ఏంటంటే మైక్రోవేవ్ మెజర్మెంట్స్కి వాట్ దే యూజ్ ఇస్ అఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఐ సేయింగ్, సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ హౌ ద ఛాంబర్స్ లుక్. ఓకే, సో యూజువల్గా ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా పెడతాం, ఇక్కడ ఎక్కడో రిసీవింగ్ యాంటీనా ఉంటుంది, ఆర్ యూ కెన్ పుట్ ఎన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఆర్ యూ కెన్ పుట్ ఎ మొబైల్ ఫోన్, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్. సో యూజువల్గా ఈ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్స్ వాడతాము. యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ఆల్ పిరమిడల్ కైండ్ ఆఫ్ షేప్, టెట్రాహెడ్రల్ షేప్స్లో ఉన్నాయి. ఓకే, so these are usually made out of as a same polyethylene foam తో డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు. polyurethane అనుకుంటాను, polyurethane foam తో they make them, and sometimes they also coated with graphite materials and all, which create this absorbing kind of behavior. అయితే why do they use this kind of pyramidal shapes? ఈ పిరమిడ్ షేప్ వాడాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే the phenomena is means they use this kind of pyramid shapes. సో అంటే ఏంటంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I had a perfect electric conductor like this, if I have a perfect electric conductor or any conducting material per se, some conducting material is there, అంటే నా మొత్తం వాల్ని కండక్టర్తో మూసేసాను అనుకోండి, అవుట్ సైడ్ వరల్డ్కి లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ బయటికి రాదు, కానీ ఇలా పడుతున్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఏంటంటే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. సో నాకు రిఫ్లెక్షన్స్ ఉండకూడదు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ in order to have no reflections, what should happen, అంటే వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇంపిడెన్స్ అన్నది మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ షుడ్ బి అచీవ్డ్. సో ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ అంటే ఏంటి, బట్ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్కి ఇంపిడెన్స్ అన్నది ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. సో అంత ఇంపిడెన్స్ వచ్చే వేవ్ని నేను పంపించలేను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ద ఇంపిడెన్స్. సో ఇటువైపు వస్తున్న వేవ్కి ఫ్రీ స్పేస్లో ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ 377 ohms. సో హౌ డు ఐ మ్యాచ్ ఇట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకొక మెటీరియల్ తీసుకుంటాను, ఒక లేయర్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లేయర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈజ్ అన్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్, సో ఇట్ విల్ బి ఎ కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్. సో యూజువల్లీ ఏంటి అంటే యూ టేక్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ సే ఒక 400 ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా నాకు రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తాయి. 377 అది 400 కాబట్టి దేర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ దిస్ రిఫ్లెక్షన్ వీ కాల్ దట్ as tapered, ఓకే, tapered మ్యాచింగ్ అంటాము. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నేను మనకి
ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ చూపించాను. ఇట్లాగా స్ట్రింగ్స్ లాంటివి తీసుకుని, ఇట్లాగా వైర్స్ లాంటివి తీసుకుని, ఓకే, బెల్ లాబొరేటరీస్ కరెస్పాండింగ్ వీడియో అది అప్పుడు క్లాస్లో చూపించాను. సో హీ హస్ టు పుల్ దిస్ అండ్ యూ సా దట్ దిస్ థింగ్స్ మూవ్. ఓకే, సో అక్కడ కూడా ఏంటి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ కోసం ట్యాపర్డ్ సెక్షన్స్ లాంటివి పెట్టి అచీవ్ చేశారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ దోస్ వీడియోస్. సో అంటే ఇట్లా ట్యాపర్డ్ సెక్షన్స్ పెట్టడం వల్ల ఏంటి అంటే 377 ohmsని మ్యాచ్ చేయాలి అంటే ఒకేసారి మ్యాచ్ చేయలేము కాబట్టి వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ యూ విల్ స్లోలీ గ్రాడ్యువల్లీ మ్యాచ్ ఇట్. ఓకే, అంటే వేవ్ ఇలా ప్రాపగేట్ అయ్యే కొద్దీ గ్రాడ్యువల్గా కొద్దిగా మ్యాచింగ్ అన్నది జరుగుతూ వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ కొంత ఇక్కడ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ బి దేర్, ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం రిఫ్లెక్షన్, ఇక్కడ మళ్ళీ కొంచెం, ఇక్కడ కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ వేవ్ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ దిస్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ అన్ అబ్జార్బింగ్ లాసీ మెటీరియల్. సో దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ రిఫ్లెక్షన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అనేది బాగా తగ్గిస్తాం. సో దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ రిఫ్లెక్షన్, ఇట్ ఆల్మోస్ట్ బిహేవ్స్ లైక్ ద వేవ్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, అంటే ఎక్కడి నుంచి ఒక రిఫ్లెక్షన్ వెనక్కి రాదు. సో ఇలాంటి అవసరం ఎందుకు వస్తుంది అంటే బికాస్ వన్స్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు మెజర్ హౌ మచ్ యువర్ యాంటీనా ఇస్ రేడియేటింగ్. ఓకే, సో ఇది నువ్వు టెస్ట్ చేస్తున్న యాంటీనా అనుకో. సో యాంటీనాకి సమ్ పవర్ ఇచ్చావు, ఇవ్వగానే అది రేడియేట్ చేస్తుంది. సో నువ్వు స్ట్రైట్గా నించుని ఇక్కడ ఎంత పవర్ వస్తుంది అన్నది రిసీవర్ పెట్టి మెజర్ చేస్తున్నావు. కాకపోతే ఏంటంటే బికాస్ దిస్ యాంటీనా రేడియేట్స్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ వాల్ హియర్ it can reflect this wave back, and what can happen is they can add destructively, and you can lose the signal power, right? సో నీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఏమంటావు అంటే ఓకే యాంటీనా స్ట్రైట్గా రేడియేట్ చేయట్లేదు అని చెప్తావు. కానీ యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా బయట వాడినప్పుడు యాక్చువల్గా యాంటీనా స్ట్రైట్గా రేడియేట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు డూ ద మెజర్మెంట్స్, రైట్? యూ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ your antenna is working correctly or not. So in order to do that you should not have any reflected waves. సో యాంటీనా రేడియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఎండ్ నుంచి కూడా నాకు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ రాకూడదు. సో అట్లా రాకుండా తయారు చేయడానికి ఇట్లాంటి ఎనెకియానిక్ ఛాంబర్స్ అనేవి డిజైన్ చేస్తాం నాన్న. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ అప్లికేషన్ విచ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్. సో లెట్ us move on to the next concepts. Okay, so before moving on, do you have any questions you want to ask regarding anechoic chambers? All right then, so let us move on to the next topic. So if you remember previously, as I was saying, okay, so if you have two regions, so ఈ green one అన్నది ఇంటర్ఫేస్ అనుకుంటే ఇంటర్ఫేస్ కిందంతా ఒక రీజన్ ఉంది. okay, so say this is second region and the top one is the first region. okay, and a wave is coming like this. సో వేవ్ ఉన్న ప్లేన్, వేవ్ వెక్టర్ ఏ ప్లేన్లో అయితే వెళ్తుందో ఆ ప్లేన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని పిలుస్తాము. okay, you can see all incident, reflected and the transmitted waves arrows. So the black arrow indicates the wave directions, Nana. So you can see all in a plane and plane of incidence. And of course if your electric field is perpendicular to the plane of incidence, we call them as perpendicular polarized waves. Whereas if your electric field is in the plane of incidence or it is parallel to the plane of incidence, we call it as we call them as I said, parallel polarized plane waves, right? So you can have both kind of waves, right? And either, and you can have in general also. In general, you can have an electric field in some random direction. Then you can express that random electric field as summation of a parallel plus a perpendicular wave, right? అయితే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ప్యారలల్ పర్పెండిక్యులర్ అనే కన్వెన్షన్ కాకుండా ఫర్ ప్యారలల్ దే యూస్ పీ పోలరైజ్డ్ వేవ్, ఫర్ పర్పెండిక్యులర్ దే యూస్ ఎస్ పోలరైజ్డ్ వేవ్ అని కన్వెన్షన్ వాడతారని చెప్పాను. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దీస్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములాస్, రైట్? సో let us try to answer a few questions here. So here I have given an expression for an electric field. Okay, can you tell me what is the polarization of this wave? Okay, is it perpendicularly polarized or is it parallelly polarized? Parallel. Okay, చేద్దాం మేబీ
We'll launch this class code 87032. So the URL is class point dot app. Okay, so there, so I've launched a poll with two options. Okay, so you can submit your answers there. Okay, so you can see that. Okay, all right. So let us see the answers here. Whatever we got. Um, oh, that is an interesting thing that happened. So interestingly, equal amount of people have chosen. About 10 people and 10 people have chosen both A and B. Okay. So, anyways, the answer is perpendicularly polarized. Okay. I think few people went with parallel polarized. Why it is perpendicularly polarized? Okay. So, anyone ఎందుకు perpendicularly polarized? Perpendicular polarized answer పెట్టిన వాళ్ళు. Yes, wave is in very good, very good. So wave is in exact plane. So uh, your y direction is perpendicular to the plane. So how do you identify here అంటే సో ఈ బ్రాకెట్లో ఉండేది చూడండి ఎప్పుడు రాసేటప్పుడు a few things you need to remember is ఇదిగోండి ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ టర్మ్ ఇదేంటిది ఇది కే బార్ డాట్ ఆర్ బార్ టర్మ్ ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ సో ఇక్కడ నుంచి వేవ్ డైరెక్షన్ రావాలి సో వాట్ ఈస్ వేవ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ కే బార్ వెక్టర్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ 5 times of x cap plus 4 times of y cap. Okay, this is your k bar. So ante your wave, sorry, z cap. So your wave is 5 units in x cap direction and 5 units in 4 units in z direction ante so your wave is basically in xz plane. Okay, the xz అయితే xz plane లో ఉంది. Okay, so your plane of incidence is what? One second.
right? So the wave is an xz plane, so the plane of incidence is xz plane. So plane of incidence ki perpendicular ga evaru untaru ante y direction, right? So y cap is basically a vector, means it's an axis which is perpendicular to xz plane. So you can see the field direction. So the field direction is y cap direction. So y cap is perpendicular to this vector. So you can see k bar dot y cap cheste you can get equal to 0. So your electric field vector is perpendicular. Of course, it will be always perpendicular. Okay, pratisari perpendicular avutadi. That should happen, right? Adi chusam already. Your electric field should always be perpendicular to the wave direction. But here it is interestingly perpendicular to the plane of incidence also. So what is my plane? Ante na plane of incidence enti ani teliyali ante you can of course see that plane of incidence also. Okay, so I think ikkada 5 it's a simply xz plane. You can see that because the wave is going in x, right? I think we have said that already. Okay, so adi perpendicularly polarized. In the same way, here is another question. Okay, so what kind of polarization is this, whether it is s polarized or whether it is p polarized? Okay, so I'm launching a poll again. So s polarized ante perpendicularly polarized, p polarized ante it is parallelly polarized. All right, so let us see the answers posted. Okay, I can see most of them went with option B, and of course, it is option B. Okay, it is parallel polarized. So, because it's the same thing, you can see that this indicates that the wave is traveling in xz plane. అయితే నీ electric field vector it is what is the direction ante it is 4 times of x cap and minus 5 times of y cap. So your electric field is 4 units in x cap direction. Oh, okay, and okay, ikkada acha. Okay, so the question is hmm, yeah, xy plane, right? Sorry. So the wave is actually going in xy plane. Okay, so 4xy అని ఇచ్చాను ఇక్కడ. Okay, so the wave is going in xy plane now. Okay, so if this is the wave direction which is going in xy plane, you can see that the electric field direction is, it should be perpendicular to the wave direction, but it is also in the plane of incidence, right? So you have minus y component and you have x component. Okay, I think you can so coming to this, so you have negative y component and positive x component. So you have an electric field something like this, I can say. Okay, and you can see that electric field is also, I think if you do the dot product, ఒకవేళ ఇక్కడ k bar vector ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే k bar vector ఏమొస్తుంది అంటే 5 times of x cap plus 4 times of y cap. And if you see what is the direction of this electric field vector, so ae cap ante I am saying it is maybe unit vector along direction of electric field అని అనుకున్నాం అనుకోండి, which is nothing but 4x cap plus minus 5y cap
divided by square root of 4 square plus 5 square. So this is the this is the direction of your electric field. So if you take the dot product between these two, వీటి మధ్య డాట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే జీరో వస్తుంది. సో వెనెవర్ యూ గెట్ ఎ జీరో, ప్రాబబ్లీ పీపుల్ విల్ థింక్ దిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్లీ పోలరైజ్డ్. ఓకే, అదే చెప్పాను, పర్పెండిక్యులర్లీ పోలరైజ్డ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉండటం అని కాదు. పర్పెండిక్యులర్లీ పోలరైజ్డ్ అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండటం. సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వేవ్ డైరెక్షన్. సో యూల్ ఆల్వేస్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఎప్పుడు మీరు రెండు డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసినా జీరోనే వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ పీపుల్ కెన్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్ లైక్ దట్. ఓకే, దే కెన్ గివ్ యూ, విల్ సి గేట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కూడా. సో ప్రాబబ్లీ దే విల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, దిస్ సంథింగ్ ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ వై అని ఇచ్చి, సో దే కెన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, అలా కూడా అడగవచ్చు క్వశ్చన్స్. ఓకే, so anyways, you can see that this is parallelly polarized because we know that the plane of incidence is basically 5x cap, means it is an xy plane. So in that xy plane I have my electric field is also in the same plane. So that is why I get I can say that it is a parallelly polarized wave, right? So it is parallel to the plane of incidence, my electric field direction. Okay, so here is another question. An electric field is given like this. So the question asks for whether it is an S polarized or whether it is a P polarized wave. So okay, so let me launch the poll. Let me give here three options. Okay, maybe I'll put the third option just to confuse you. Huh? None of the above. Oh, I think poll ఆగిపోయిందా? 1 second. I think right now I have launched it again. చూడండి అన్న. So send your responses. Okay, so let us see the answers that are posted here. So I can see that few people went with
So I can see most of them went with option 1. Okay. So this think it is S polarized or perpendicularly polarized. Okay. So first of all, if I look at this, if you convert it into phasor format, so in the phasor format, the same equation looks like I can say it looks like 5. Sorry, 5. So minus j e power minus j times of minus 3x plus 4y. Okay, so I placed a minus j because here there is sign. Okay, cos ఉంటే I could have said that simply ఇట్లా రాసేసేవాడిని. Okay, so here this factor is actually minus of k bar dot r bar. Okay, so అందుకనే ఇక్కడ రాసేది k bar dot r bar కాబట్టి I placed minus 3x plus 4y. And the minus j is because you get minus e power and minus j is nothing but e power minus j pi by 2, so you get cos of omega t minus pi by 2. Okay, so from there you can write sine of omega, so and again minus j beta. So this is your phasor format of the same electric field. So you can see that the wave is traveling in xy plane. Okay, xy plane lo travel చేస్తుంది. Okay, so it is traveling in xy plane. So now if you think means whether ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ కాదా అన్నది మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ take the dot product between these two and you can check whether the answer is going to 0 or not. So you can see it goes to 0. So if you take the dot product between this vector and here k bar vector, what is k bar vector? K bar vector is minus 3ax cap plus 4ay cap. So if you take dot product between these two vectors, you see that they always go to 0. So it is definitely a transverse electromagnetic wave. And the plane of incidence is basically xy plane. Okay, so the wave is actually in the xy plane. So your electric field here has two components. XY plane lo unnappudu, if your wave is traveling in XY plane like this, okay, so it has a negative x component and a positive y. So it's the wave is like this something. Okay, so the wave is going down like this somehow, and whatever plane it is going. So your electric field, you can see there is x component, y component, and z component. మూడు కాంపోనెంట్లు ఉన్నాయి. మూడు ఉన్నాయంటే సో దిస్ is no longer either a perpendicular or parallel polarized. It is a combination of two. Okay, so you can see that this component of 8ax cap plus 6ay cap is the parallel component, and this 5az cap is the perpendicular component. Okay, and as I was saying previously, so if you have so when your wave is coming like this, so for example, if you see, if you have a wave that is coming like this, so you can see that you can have a electric field which is parallel to the plane of incidence. You can have an electric field which is perpendicular to the plane of incidence. Then the resultant electric field will look like this something, right? So you can have both parallel and perpendicular components. Okay, so in this case you have both parallel and perpendicular components. So it is neither S polarized or P polarized. It is actually both. Means you have both S polarization and P polarization in this problem. Okay, so ఇది ఒక కేస్ scenario. Okay, so now let me twist the question a little bit. Okay, and I'll give you an electric field like this, and I'm asking you what kind of wave polarization it is. Is it a circularly polarized wave, or is it an elliptically polarized wave, or is it a linearly polarized wave? First thing ఏంటంటే linear. Okay, so let me launch the poll, but the first question which I want to ask is it parallelly polarized wave or is it perpendicularly polarized wave? First thing. రెండు కోసం. Yes, it is both, because you have both perpendicular component and parallel component.
Why? Because I can see that here the wave is actually traveling in so the wave is traveling in xz plane, and I can see that there is xz component as well as y component also for my electric field. So it is both parallel as well as perpendicular, so there are both components. So now I just want to know what is the polarization of this wave. Okay, so ఈ వేవ్ అన్నది ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు with respect to time, whether it will be oscillating linearly or whether it will be oscillating circularly or whether it will be oscillating elliptically. So that is a question you need to answer. Okay, so what do you think? You can post your answer. Okay, so I think it is a kind of confusing one. So I think yeah, right. Okay. Okay, let me close the submission and see what is the response I get. Uh, so I can see that till now this is the response I got. So I can see that few people went with linear and there are people who went with circular also. Yeah, the answer is basically circular. Okay. Uh, I guess a few people went with that answer because they saw a J here. Okay. But anyways, let me give you an understanding about what is this thing. So if you remember, so wave traveling in z direction అని రాసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి x కాంపోనెంట్ ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి y కాంపోనెంట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి, ఇఫ్ ద x కాంపోనెంట్ అండ్ ద y కాంపోనెంట్ మధ్యలో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే then we get elliptical or circular polarizations. I mean, circular you get when the magnitudes of the components is same and the phi is exactly pi by 2, then you get the circular polarization, right? If there is no phase difference, if there was no phase difference, then you call it as a linear polarization. ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ వేవ్ అన్నది z డైరెక్షన్ వెళ్ళట్లేదు అన్న, బట్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో హియర్ ఇస్ యువర్ వేవ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో నీ వేవ్ డైరెక్షన్ అది. ఓకే, మేబీ ఐల్ యూస్ ద పాయింటర్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ వేవ్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ కూడా జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ అలాగే z డైరెక్షన్ లో వేవ్ కి రెండు పెర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా రెండు పెర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, సో ప్రతి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి యూ కెన్ పుట్ టూ పెర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్స్. వన్ కాంపోనెంట్ is in the plane of incidence and another component is perpendicular to the plane of incidence. So ante, so because I told you that any electric field can be written as sum of perpendicular component plus sum of parallel components. Okay, so here if I write this, the same electric field can be written as 5 times of okay e power minus j x plus z times x cap plus or x cap minus z cap. Okay, plus 5 times of j into e power minus j x plus z y cap. Can I do that? Yes, right? So ఇదే equation ఎట్లా రాసాను. So if you see, if I see only this equation, okay, అదేలేండి ఇక్కడ కన్వెన్షన్ పోనే. So if I see this equation, this is nothing but a parallel polarized electric field vector and this is perpendicularly polarized electric field vector. And we know that these vectors are actually perpendicular to the wave propagation. Wave propagation perpendicular ga untayi. So these are just like ఇంతకు ముందు x and y కాంపోనెంట్ పోలరైజేషన్ చెప్పినప్పుడు x and y కాంపోనెంట్ లాగే. ఇప్పుడు ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ మధ్య ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ద magnitude of the components is same, okay, if the magnitude of the components is same and if there is some phase difference and that phase difference is exactly equal to pi by 2, then we can call it a circular polarization.
సో ఇక్కడ చూడండి, ది మాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది. అఫ్ కోర్స్ రెండు సేమా మాగ్నిట్యూడ్? Yep. Right. So the magnitude is same for both the scenarios, and you can see the angle between them is pi by 2. Pi by 2. Okay. So it is definitely a circularly polarized. So what I want to know is whether it is right hand circular or whether it is left hand circular. Cheppandi anna. What do you think? It is right hand or left hand circular? Am I audible? వినిపిస్తుందా నేను చెప్పేది? Yes. Yes, somebody respond. Yes, sir. Right. Okay. So whether it is a right hand or left hand circular polarization, I may be asking. సో చూడండి, ఇందాక రాసుకున్నట్టే ఇక్కడ ఎక్స్ వై అని రాసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఇలా రాసుకోండి. ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ లో ప్యారలల్ పోలరైజేషన్, పెర్పెండిక్యులర్ పోలరైజేషన్. ఓకే. అండ్ యూ హ్యావ్ ద వేవ్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. Usually that is what you will be seeing, right? So in the plane you will have your parallel polarization and you have your perpendicular polarization. So parallel component to perpendicular component ikkada raskunnam kabatti I can see that here from the magnitude, if I put of course the phase component constant phase points తీసుకున్నప్పుడు I'll only left with the magnitude. I get 5 times of cos omega t, okay, in that parallel direction, plus 5 times of j ఉంది కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది. సో మైనస్ సైన్ omega t in that perpendicular direction. Okay. So when I put omega t equal to 0, at omega t equal to 0, you can see that initially there is a parallel component. Okay. But when I put omega t pi by 2, omega t pi by 2 పెట్టాను అనుకోండి, then what happens, this goes to 0 and you will have minus. So you have a vector, probably I'll use different color here. Okay. So this is at omega t equal to 0 instant. Okay, at omega t is equal to pi by 2, this is your direction. So you can see the wave is rotating in this direction. So the vector field is rotating like this. So what fits? I think your left hand fits for it. So you put your thumb in the wave direction and you can see it becomes a left hand circular polarized wave. Okay. So I guess it is not so easy to understand it, but you need to have very good idea regarding the polarization and how do you see this parallel and perpendicular polarizations, because you can expect these kind of questions in gate exam and all. Okay. Right. So I hope you got the point of the wave incidence. Okay. So these are few examples which I can give you regarding the parallel and perpendicular polarized waves. Right. So what we'll do is let us move on to the next concept, which is Brewster angle. Okay. So the Brewster angle is an angle at which, okay, where you don't have any reflection. There is a complete transmission of your wave. So that is something like this. So usually Brewster angle has various names. It is also called polarizing angle also. Okay. So if there are if they're at an interface, if there is an incident wave, okay, usually you have a reflected wave and you have a transmitted wave. But if incident means if the wave is coming at a Brewster angle, okay, the Brewster angle lo vastund anukondi, if this angle is Brewster angle, then what happens is
you will not have any reflected wave. Whatever wave comes in is completely transmitted. Such kind of angles are called Brewster angles or polarizing angles. ఎందుకు పోలరైజింగ్ యాంగిల్స్ అంటాము మాట్లాడతాము, బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బ్రూస్టర్ యాంగిల్ దగ్గర ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్ ఉండదు, దర్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్ ట్రాన్స్మిషన్. సో మీన్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్? సో ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, యాంగిల్స్కి వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయి అంటే, so you can calculate it for two cases. You have parallel polarization, you have perpendicular polarization also. So parallel perpendicular polarizations lo reflection coefficient annadi 0 chesam anukondi. If you make the reflection coefficient go to 0, then there is no reflected wave, so then the magnitude of the reflected wave will go to 0. So that means whatever wave is coming in, it is transmitted, right? So that is a Brewster angle. So if you make these terms go to 0, okay, so you have to make your numerators go to 0. So numerator 0 తీసుకుని if you do if you use these equations that cos of theta t is nothing but square root of 1 minus sin square theta t, and from the Snell's law you know that beta 1 sin theta is equal to beta 2 sin theta t. So in this all cases you simply put when theta is equal to theta b ante Brewster angle nanu. So when your incident angle is equal to the Brewster angle, you get these formulas like this. Okay, of course ikkada enti ante I didn't derive the formula, but I have placed the slide of derivation for your reference. Okay, so I have derived here only for parallel polarization. So you can see I have started with the parallel polarization, and I have taken when theta is equal to theta b, and I have applied that. I have made the numerator go to 0, and I have used the Snell's law, and I have done some calculation. Then I got the equation which I will be showing you, right? So in the same way you can perform your analysis for perpendicular polarization also, and you can get these equations for the angle for the Brewster angle for the parallel as well as the perpendicular polarizations. Yes, the expressions look scary. Okay, they look very big and complex, right? But do we have to remember this formula? And no, there is no need of remembering this formula. Okay, what you need to remember is the formula which I am going to show you next. Okay, so usually enti the mediums, okay, usually the mediums are the normally day to day life lo manam deal chese mediums anni dielectric mediums e తీసుకుంటాం. So inside a dielectric medium the permeability is always equal to 1. So if I take two materials like this, first and second material, usually epsilon r1 and epsilon r2 is different in both cases, but mu r1 and mu r2 will be approximately equal. Mu r1 will be approximately equal to mu r2, and it will be approximately equal to 1. Usually that is what happens when we deal with practical materials. Usually dielectric materials deal చేస్తుంటాం కాబట్టి. So if I take a dielectric interface అంటే dielectric materials తీసుకుని వాటి కేసులో Brewster angle అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. So if interestingly ఇక్కడ చూడండి, if I take only dielectric mediums, then mu1 and mu2 are same. mu1 mu2 రెండు equal. So if both are equal, then ekkadaithe mu1 mu2 అని ఉందో I can cancel them out. Okay, so because all are equal. So what happens here? Here you are getting epsilon 2 minus epsilon 1 divided by epsilon 2 minus epsilon 1. So you get an angle of theta b is equal to tan inverse of square root of epsilon 2 by epsilon 1. But whereas ikkada emavuthundo chudandi, ikkada emavutundante tan inverse of square root of epsilon 1 minus epsilon 2 divided by epsilon 2 minus epsilon 1 vastundi, which is a negative number. You are getting a tan inverse of a complex number which is undefined. So that means what? That means your formula is not valid, or you don't have a Brewster angle for a perpendicular polarization. అంటే ఒకవేళ నేను dielectric mediums వాడుతుంటే, if I use a dielectric medium, if the mediums are dielectric, then a wave which is coming with a perpendicular polarization, okay, does not have any Brewster angle. అంటే ఇట్లా కంప్లీట్గా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే సినారియో ఏదో ఉండదు. ఆల్వేస్ దేర్ విల్ బి సమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. ప్రతిసారి ఎంతో కొంత పెర్పెండిక్యులర్ వేవ్ అన్నది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ అట్లా కాదు. ప్యారలల్ పోలరైజేషన్లో యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ యాంగిల్ ఎట్ విచ్ యూ కెన్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్మిట్ ద వేవ్. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నన్న, because if means usually in competitive exams, if they want to ask you some question regarding the wave incidence and all, along with this oblique incident expressions తో పాటు Brewster angle మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. The most common question that is asked is what is a Brewster angle for given medium, or
what is the what happens for a perpendicular polarization, or what happens to the parallel polarization, right? So I guess you understood what is this Brewster angle, and why there is no Brewster angle for the perpendicular polarization. So what is the importance of it? And of course I said that Brewster angle ni polarizing angle అని కూడా పిలుస్తారు అని చెప్పాను. Why it is called polarizing angle అంటే, so this is the interesting fact, right? So because the reflected wave, whenever a wave is coming in, okay, the reflected wave is always linear polarized irrespective of the state of polarized of the incident wave. అంటే వస్తున్న వేవ్, రైట్, వస్తున్న వేవ్ వస్తున్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కి ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ ఉండొచ్చు, పర్పెండిక్యులర్ పోలరైజేషన్ ఉండొచ్చు, రెండు పోలరైజేషన్స్ ఉండొచ్చు నా వేవ్ కి. ఉండి ఈ రెండు పోలరైజేషన్స్ కొంత ఫేస్ డిఫరెన్స్ లో ఉండొచ్చు. అంటే దే కెన్ బి ఎదర్ ఇన్ లీనియర్, ఆర్ దే కెన్ బి సర్క్యులర్, ఆర్ దే కెన్ బి ఎలిప్టికల్. వస్తున్న వేవ్ లీనియర్ అవ్వచ్చు, ఎలిప్టికల్ అవ్వచ్చు, సర్క్యులర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీ పోలరైజేషన్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ అట్ ఏ బ్రూస్టర్ యాంగిల్, అది బ్రూస్టర్ యాంగిల్ లో ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి ఈ డైఎలక్ట్రిక్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ there will be a transmitted wave and there will be a reflected wave. కానీ ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ లో, ఓకే, ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ లో ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బికాస్ ప్యారలల్ ఇస్ ఫుల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్, సో ప్యారలల్ పోలరైజ్డ్ వేవ్ ఉంటుంది. అట్లానే పెర్పెండిక్యులర్ పోలరైజేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కొంత పెర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్ కూడా వస్తుంది. కానీ రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ చూసారనుకోండి, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ లో అసలు ప్యారలల్ కాంపోనెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు? బికాస్ అట్ బ్రూస్టర్ యాంగిల్ ద టోటల్ ప్యారలల్ పోలరైజ్డ్ వేవ్ కి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవే ఉండదు, మొత్తం అంతా ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ, సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ హియర్, ఓకే, అంటే యూజింగ్ దిస్ మెథడ్, అంటే ఈ బ్రూస్టర్ యాంగిల్లో నేను ఒక వేవ్ ని పంపించినప్పుడు నాకు రిఫ్లెక్టెడ్ వస్తున్న వేవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ వేవ్. అంతే కదా, ఇక్కడ ఓన్లీ పర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది అంటే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ కాంపోనెంట్, సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ వేవ్. సో అంటే ఐ కెన్ సెండ్ ఎనీ పోలరైజ్డ్ వేవ్ ఆన్ ఎ డైఎలక్ట్రిక్ ఇంటర్ఫేస్, ఒక డైఎలక్ట్రిక్ ఇంటర్ఫేస్ మీద ఏదన్నా ఒక పోలరైజ్డ్ వేవ్ ని పంపించి, ఇట్ కెన్ బి ర్యాండమ్లీ పోలరైజ్డ్, ఇట్ కెన్ బి లీనియర్, సర్క్యులర్, ఆర్ ఎలిప్టికల్, ఆర్ ఎనీథింగ్. బట్ వన్స్ ఇట్ హిట్స్ ద డైఎలక్ట్రిక్ ఇంటర్ఫేస్ at a Brewster angle, the reflected wave is always a linearly polarized wave. So this is a very interesting application. So people use this kind of Brewster angle concept to create a pure polarized wave. అంటే linearly polarized waves తయారు చేయడం కోసం people usually use the concept of Brewster angle a lot, and in fact it is employed in for the polarizers. అంటే మన పోలరైజర్స్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే కెమెరా లెన్సెస్ కానివ్వండి, వాటికి పోలరైడ్స్ తయారు చేసినప్పుడు, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద సన్ ఈస్ షైనింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్స్ లో బీచ్ లో దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, ద వాటర్ షైన్స్ ఎ లాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ గ్లాసెస్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇస్ గాన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ the waves, the sunlight or the sun rays that are falling on the water surface are almost close to the Brewster angle. So that is why the light will be almost linearly polarized. So in that scenario, if you put your polarizers, what happens is that vertically polarized is cancelled out. Okay, so this is the concept of Brewster angle. So you can maintain the polarized wave, so you can always create a linearly polarized wave. Okay, so we'll talk more about this Brewster angle concept probably in the next session. So as the